හරි. ඉතින් ඔන්න ඊළඟ ඉවෙන්ට් එකත් එක්ක එකතු වුණා. පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා මේ Facebook එකේ live එකේදී මොකක් හරි ගැටලුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉවෙන්ට් එකේ ඒකින්ද පොඩ්ඩක් පරක් වුණා. හදාගන්න බැරි වුණා. දැන් ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න යන අපි මේක බලලා ඊට පස්සේ Facebook වල මොකක්ද ආපු ප්‍රශ්න කියලා බලාගමු. මම හිතන්නේ stars enable වෙලා තිබුණා මට Facebook වල. ඒක සෙටප් කරන්න කියලා මොනවද ප්‍රශ්නයක් වුණාද දන්නේ නැහැ. මම ඊළඟ ඉවෙන්ට් එකට එන්න කලින් ඒක හදලා තියන්නම්. මේ ඉවෙන්ට් එක එතකොට Facebook අරගෙන එන්න වෙන්නේ නැහැ. අපිට YouTube වලින් විතරයි බලන්න වෙන්නේ. Right. E3 live from Los Angeles. Don't forget e3expo.com/shop where you'll find all the limited edition shirts, hats, and jackets you've seen me modeling throughout the presentation. Dad hats. Up next, of course, is Square Enix presents. අද නවශාරීත් මේ copyright ප්‍රශ්නයක් වගේ Facebook එකේ. ඒක හදාගන්න ඕන. මම හදාගන්න ඊළඟ ඒකට බලන්න. Babylon's Fall, baby. Hey, y'all stop the show. Babylon's Fall is the most fire thing Square Enix is showing. It's going to be game of the show. මේක බලමු විනාඩි 40ක ඉවෙන්ට් එකක්. Square Enix යනවා දන්නවා ඇති 1975 දී පටන් ගත්ත ගේමින් ඩෙවලොපර් කෙනෙක්. යාළුවා ඉවෙන්ට් එක තමයි පටන් ගන්න යන්නේ. මේක විනාඩි 40ක ඉවෙන්ට් එකක්. Final Fantasy 16 ඊට පස්සේ Forspoken වගේ ගේම්ස් මේකදී අරගෙන එයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ වගේම Life is Strange, True Colors ඒකත් මේකදී බලාපොරොත්තු වෙන ගේම් එකක්. ඒ වගේම අලුතෙන් Tomb Raider ගේම් එකක් අනවුන්ස් කරනවා නම් ඒත් එන්නේ මේකේ තමයි. අපි බලමු මොනවා වේද කියලා. Square Enix in general, of course. This show, I'm just like, anything goes, anything goes. We told you we're insane. More people are exposed to how great of a... We were off camera, is the fact... There's one thing I've learned is that E3 is a place for deception. It's like... They're here, and I'm back as your host of Square Enix Presents. Today we have a special E3 edition of the show for you, with new game announcements, updates, and exciting news from our studios across the globe. So let's kick off with the world premiere of a brand new game from Eidos Montreal. We hope you enjoy the show. Eidos Montreal. බලමු. මොකක්ද Eidos Montreal අපිට අරගෙන ඉන්නේ කියලා. I am so proud of you. Do you know what a birthright is, Peter? Something that's a part of you. Like your name. Gardeners of the Galaxy? What? No, Rocket. So I let Groot fill out the paperwork. Take to event එකේ හෙට තමයි එන්නේ. අපි බලමු හෙට. Take to event එක මොනවද අරගෙන එන්නේ කියලා. 6,963 units short. I know. මේ Guardian of the Galaxy අපි හිතුව ගේම් එකක්. මේ අපි හිතුව මේක announce කරයි කියලා. මේක ගොඩක් rumors කියපු ගේම් එකක් මේක නේ. විස්තර අරගෙන එයි කියලා. ඉතින් කියපු විදිහටම ගේම් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ තව මේ ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්නෙම අපේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් හරි ගිහිල්ලා. මාවස්ලා හදන මොන්ට්‍රියල් අයිඩස් තමයි හදන්නේ. මාවස් Avengers හදපු ඩෙවලොපර් තමයි මේක ඩෙවලොප් කරන්නේ. Meet your maker. We're all professionals here, right? Maybe we can work something out. Peter! You had one job, Quill. I did exactly what? Gamora, no killing teammates. That's who. It's literally in your contract. I made no such commitments. In less than 3 cycles, all would be lost. The galaxy cannot be saved, Peter Quill. We can do this together. Fucking great, Quill! One more, right? Oh, back! එකක් ලස්සනම ගේම් එකක් වේ. Marvel's Guardian of the Galaxy. Right. No, of course I will. I'll call you. ඔක්තෝබර් 26 ඔන්න මේ අවුරුද්දේ එන තවත් Hi, my name's Senior producer here at Eidos Montreal.
For the past few years, we've had the privilege to work on our version of Marvel's Guardians of the Galaxy and reimagine it into a single-player, story-driven, third-person action-adventure game. Single-player, story-driven, Guardians, third-person action-adventure. Really unique to our game is that you get to be single-player game as Star-Lord. You're constantly in the middle of the action as you try to lead this band of misfits. But today, I'm really excited to have all of you join us on this journey, and you'll hear more about the game from our team behind this project. Right, let's do this. I've always loved Marvel's cosmic characters. Growing up as a kid, I read them, enjoyed them, loved them. I had the opportunity to write for Marvel on some of their cosmic titles. I went back with the help of Bill Roseman, the editor, and kind of cherry-picked characters from Marvel's past. The opportunity here was to build a team, but to make it all underdogs, so that the reader would think, oh my gosh, how is this team going to survive? And that became the Guardians of the Galaxy comic, which we loved working on. I remember the first time that the Marvel crew came to Montreal. Facebook live දෙන්නේ Facebook එකේ copyright එක ප්‍රශ්නයක් ආවම මම හිතන්නේ ඒ ඉන්න Facebook එක මේ වෙලාවේ live යන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක හදාගන්න ඊළඟ event එක වෙනකොට. We realized how much that Marvel and Eidos Montreal share have in common, and that we knew the Guardians were in perfect hands. Looking at the samples that Eidos were kind enough to show me, I think he's fantastic and absolutely in the spirit of what these characters are. What makes the gameplay experience unique to me is no matter in what phase of the game you are, whether you're in exploration or you're fighting, the Guardians are constantly around you and you never feel alone. While you're the leader, the Guardians will also challenge you and make decisions on their own, and you will have to adapt to it. You are literally part of the Guardians of the Galaxy. The decisions you'll make will have lighthearted to haunting repercussions, and the game will react to what you do and say. Gamora, no killing teammates! Says who? It's literally in your contract! I made no such commitment. You are playing as Star-Lord and you're using your blasters and you're using your jet boots. Star-Lord is really empowering. He's very agile on the battlefield. He can slide and over with his jet boots. Of course, he has his elemental blasters that have different powers as well. And on top of all of this, he can use the unique abilities of his Guardians. We're not pirates. We're legally incorporated heroes for hire. Gardeners of the Galaxy? What? No! The story is about a group of misfits, the Guardians. In our world, they've been together for less than a year. They create something on a small scale that looks insignificant. And as they progress through the story, they discover that they created something really big that threatens the galaxy. There are a lot of very interesting villains in the Marvel franchise. And when you're starting to work on a story like this, you get to get your pick of which ones will make the best for this story. That gives us the opportunity to bring in some that are well known, but some that are also not all that well known. What Eidos is getting so right about them is capturing what it's like to be a misfit family. They're also bringing an amazing imagination, producing planets and character development blow your mind. Interpreting it in its own way, I think, makes it feel incredibly fresh and exciting. It's not a matter of trying to replicate the comic or trying to replicate the film. It's trying to take the medium you're working in and make the best version of Guardians out of that. They made it fun, they made it rock and roll. They delivered everything you would want in a Guardians game. ගේම්ප්ලේ එකක් දාන්න වගේ යන්නේ. නැත්නම් මේ ස්ටාර්ටින් මෙනු එකට එන්න ඕනේ නෑනේ. ආ. $37 units? We appear to be 6,963 units short. If we intend to keep our ship, Guardians of the Galaxy එක දාන්න. මේක ආතල් දෙන්න නේද? Guardians of the Galaxy. Not selling Gamora's crap. What? Oh, come on. You've been hoarding them stupid knickknacks ever since you first joined us. I mean,
Don't tell me they ain't worth nothing. Quarantine zone was always holding out on My us. figurines are not knickknacks. Team's in trouble, and you can't be bothered to make no sacrifice. Of course, I will sacrifice your head. and take us to the majestic mountains of Kakaran. Guys, I think we should hear our group for once. choices තියෙනවානේ අපිට. You know, the only problem with your plan is that Lady Hellbender only buys monsters, and you are not a monster. Groot, are you really offering to... No, he is not offering that, okay? It could work. So, Groot, I guess we could bust him out after. Absurd. Lady Hellbender seeks the monster within. The small, ugly one is clearly the correct choice. He's cruel, sadistic, and his soul is filthy and filled with rage. I vote we sell Groot. I honestly think Lady Hellbender will go for it. Yeah, well, I vote for not Groot. I also vote for the creepy little beast. 2 votes each. Peter? ආනේ අපිට choices එක සෑහෙන දෙයක් කරන්න වෙයි. කියන්නේ RPG game style එක පොඩ්ඩක් role playing පැත්තට යනවා. role playing දේවල් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා වගේ game එකට. කොහොමද ඉතින් එමනේ. Let's go sell a monster. We're not seriously flying into that. You say the weather patterns of Seknarf 9 are tied to the temperament of its ruler. එකත් එක ගොඩක් වෙලාවට game එකේ endings වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. game එකේ තියෙන missions වෙනස් වෙන්න Flying the පුළුවන්. wrong way. Nah, he's not flying at all. Guys, relax. Just one minor adjustment. I ever mentioned how much I hate rain? Hellbender's castle isn't even that far. That is not a castle. It is an impregnable fortress. So how do we impregnate it? Ask Peter! Let's just get closer. We'll figure it out on the way. There is nothing to figure out. As beast merchants, we will easily gain access to Lady and හොඳ මට්ටමක graphics තියෙනවානේ. We've already got a beast. All that's left is the merchant part. Good thing I put on my official merchant costume. There is no such thing. Right? The fact you ain't sure don't bode so good. Whoa! That is some really crazy lightning out there. Never seen anything like it. Meteorological suicide is what it is. Hey, is my jacket all right? At least you got a jacket. Some of us are soaking here. Less whining, more walking. Hey, Stormlord, we ain't seriously walking through this. It'll take forever in this storm. Stop complaining. The hardship will strengthen your spirit. I faced more than enough hardship. Thank you very much. You are welcome, Feeble One. We got this. Just don't fall and we'll be fine. Whoa! Whoa! Everyone okay? We should have gone to Maku 4. ray tracing ඇති අනිවාර්යයෙන්. Be wary, Rodin. You know what? I survived freaking Half-World. I think I'm scared of some little... It's not alone. Tomb Raider Square Enix ලගේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ event එකේදී එයි කියලා හිතන්නේ. Tomb Raider එක. They are amorphous vermin. Shoot first, questions later. Chop him, Gamora! This won't hurt much. Smash him up, Drax! Meet your maker. Steel Boy's enjoying this way too much. This is the local fauna! It's about to be an endangered species. Groot! Hawk time! Oh, you, Rocket! Time to go boom! I am eager to experience Lady Hellbender's legendary menagerie. Should we ask them for directions? I'm thinking maybe they are directions. Oh, like a signpost or something. I'm not saying it's an arrow with the word fortress on it, but statues suggest civilization, and the only settlement I saw when we were topside was Lady Hellbender's fortress. Dead end. That's just great. It's a retractable bridge. They used them at the prison I was in. Too bad the controls are on the other side of the giant chasm. What do you not have time to dawdle in this jungle? I shall hurl the creature over the chasm so he may activate the bridge. I may activate a hole through your face. Put me down. It'll be fine. Just curl up in a ball. What? Drax,
throw him. No! Very well! Peter! It's okay, he'll land on his feet. මරු ආත ලෙඩක් තියෙනනේ. I guess that only applies to කොහොමද මොනේ නම් ගේම් එකේ ස්ටෝරි කියන විදිහට මේක කණි ගේම් එකක ඇක්ෂන් තියෙන. Rocket, come on, man! Ram it, dash face! Fix the bridge and we'll raise your cut by 5%. I want 10! Okay, deal. Thanks for the bridge, Rocket. If you even think of pulling that scud again. Hear that? Guys. I got it. These creatures are perfect predators. Stop cheering for the murder monster. Somebody's having fun! You are my prey. Keep it together, son! ඇක්ෂන්ස් ටික ගන්න දෙනවා ගේම් එක. Bad dogs. We dropped the numbers! Avoid the mouth, dodge the tail, slice and clear! Is anything on this planet not trying to kill us? Guys, huddle up! Already missing the jiggle jellies. They keep moving around! This must hurt my brain. Don't get too close to that mouth. This guy barely feels it! Yeah, I smell it too. Come on, we got this. Perhaps these were sent by Lady Hellbender. Well, she can keep them. How come monsters are never friendly? That is definitely in my top 10 fortresses. එහෙනම් ලස්සන වෙයි වගේ Peter? අනිවාර්යෙන්ම. Aren't you forgetting මල්ලි something? මාවස් ලගේ. එකක් නේ. Oh, right. The cage. The point of even getting the Flarkin thing was looking like we mean business. All right, Rocket. Time to put on your monster face. I only got one face, Quill. Are you sure about this, Peter? Look at him! You better have one hell of a sales pitch. Maybe Gamora's right. සෑහෙන choices වලට සෑහෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන් වගේ ගේම් එක ඇතුලේ. This is an affront to democracy. I just think that we might need Rocket on the outside for this one. Yeah, we noticed. You want to make that call, then you better not mess this up. You hang tight there, bud. When the time comes, I'll get you out of there. Rocket style if I got it. Drat. Gamora, can you help me with No. this? What? Why? To guarantee your safety as our leader. Ah, come on. Don't look at me. I ain't pulling that thing. Remember, buddy, menacing! Like me, only bigger. අනිවාර්යෙන්ම අපි මේ ගැන කතා කරමු ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින්. මේකේ අපි දැක්ක තොරතුරුයි තව කතා වෙන තොරතුරුයි හැමදේමත් එක්ක අපි වීඩියෝ එකකින් Guardians of the Galaxy ගැන කතා කරමු අනිවාර්යෙන්ම. How long before someone else wants to pull this thing? We are 60 clicks from the fortress. I'd say closer to 75. We got this. Rocket, what are you doing? Guardians of the Galaxy. How many times do I have to kill you? The audacity that you thought you could rob me, Dweller! Feast upon them!
ගේම් එක PS5 PS4 හැම එකකටම එනවා Xbox Series X S console exclusive contents එකක් තියෙනවානේ. Now we're going to revisit two iconic brands that are being remastered for modern platforms. First up, relive the classic games in the Final Fantasy series, and then get one more peek at Legend of Mana ahead of its June 24th launch. Final Fantasy remaster. සෑහෙන පරණ ගේම් එකක් නේ. සෑහෙන පරණ ගේම් එකක්. සෑහෙන දුරක් ආපු ගේම් එකක් පොඩියට පටන් අරගෙන කොහොමද මේ කම්පැනි එක පටන් ගන්නේ 1975 දී Square Enix ලා 7 රීමේක් එකකුත් එනවා ළඟදී. කොහොමද කියනවා coming soon Steam mobile. Resident Evil ගැන කියන්න නැද්ද ගහනවා. Resident Evil Capcom ලගේනේ. Capcom event එක තියෙන්නේ හෙට. මට මතක විදිහට. එතකොට හෙට ඒ ගැන කතා කරයි. ගොඩක් වෙලාවට Capcom event එකේදී. Up next, Earth's mightiest heroes continue their fight to defend the world in Marvel's Avengers. The team at Crystal Dynamics is excited to share the latest updates, including new mission types and a growing roster of heroes. Black Panther කියනවනේ Black Panther Crystal Dynamics තමයි හදන්නේ. Avengers, secure that super weapon at all costs. මගේ වේජ් එක 1660 Ti එකක් තියෙනවා. Cosmic energy is building up. Every second counts, people. Keep it moving. It's beautiful, isn't it? You're out of your depth, Avengers. Shutting you down, Monica. The world doesn't need Avengers. AIM will save this world. I will save it. There is no end to these clones. You don't understand what that cube is capable of. කැරක්ටර්ස් ටික ඉස්සරහට එන්න එකේ මාසෙ මාසවල කැරක්ටර්ස් එනවානේ. ඒක තමයි පෙන්නන්නේ. පොඩක් කට්ටිය බලාගෙන හිටියේ මාවස් හින්දා ස්පයිඩර්මෑන් නේ කියලා. ඒක කඩගෙන අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්පයිඩර්මෑන් කවදා හරි දවසක මේ ගේම් එකට එයි කියලා. එහෙම වුණා නම් මේක කම්ප්ලීට් වෙනවා. Black Panther එනවා සාමාන්‍යයෙන් වියෝ. මම මේ ගැන වීඩියෝ එකකුත් වෙනම කරලා තියෙනවා Black Panther ගැන. මේ ඒක කැමති කට්ටිය බලන්න. ඒකෙන් මේ ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වේවි. I applaud your efforts to connect with your roots, but as a man who has seen 3 Black Panthers fall, සම්මේලන ගේම් එකක් ඒ ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඒක කලින් වීඩියෝස් වල බැලුවා. බලන්න නැති කියලා මම හිතනවා වීඩියෝස් වල සමහර විට එන්න ඉඩ තියෙනවා. එනවා නම් එන්නේ ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් එකේ තමයි. You just wanted to show off your suit. They all want the name. Big Boss Man මරුණා නේද? It is Claw. Vibranium doesn't belong to you. You are right. Vibranium does not belong to me. It belongs to Wakanda.
just Black Panther of Wakanda. මම බලන්න මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් ඔය එක්ස්පැන්ෂන් එක ගැන සහ මොකද්ද මේ Wakanda කියලා කියන්නේ මොකක්ද Black Panther කියන්නේ කවුද ඒක කොහොමද Avengers එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ හැමදේම බලන්න පුළුවන්. Good evening. Mobile games ගැන කට්ටියට. Our intelligence reports a new threat to global stability. Their reach is unlike anything we have seen before. Following Agent 47's disappearance, you were selected because of your remarkable skills. Execution must be perfect. We will strike from the shadows, and they will never know what hit them. A sad mobile games echoes throughout eternity. The first mobile entry in the Nier series. Nier Reincarnation. Nier Reincarnation. ගොඩක් දැන් ගේම් කම්පැනිස් මේ ලොකු ගේම් කම්පැනිස් උනත් මොබයිල් ගේම්ස් පැත්තට යනවා. ඒ කියන්නේ මොබයිල් ගේම්ස් ඩෙවලොප් කරන්න පටන් ගත්තා. Ubisoftලත් කලින් ඩෙවලොප් කරන්න පටන් ගත්තා මොබයිල් ගේම්ස්. ගොඩක් ඇක්සස් එක තියෙන හින්දා දැන් ටික ටික මොබයිල් ගේම්ස් ජනප්‍රිය වෙන හින්දා ගොඩක් කම්පැනිස් හදලා ගොඩක් සල්ලි ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ. ඒ හින්දා ගොඩක් කම්පැනිස් මේකට try කරනවා. Soldier. iOS Android iOS Android වලට mobile වලට එනවා Final Fantasy game එක. Today, the team at Platinum Games is giving you an exclusive look at the epic world of Babylon's Fall, featuring fluid combat, Babylon's Fall powerful ගැන weapons, කලින් and a මේ unique art මොකක් හරි style. announce කරවන්න මතකයි. බලපු event එකක මට event එක මොකක්ද කියලා මතක නැහැ. Babylon's Fall. Built over 1,000 years, it was meant to be a tower of dreams. අපි කොහොමද අරගන්නේ Black Panther DLC එක? මේ Marvel's Avengers අරගෙන තියනවා නම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. paid content එකක්ද කියන තාම මම දන්නේ නැහැ හරියටම. paid content එකක් නම් වෙනම සල්ලි ගෙවන්න වෙනවා නැත්නම් free content එකක්. මම සමහරට වීඩියෝ එකේ ගැන කතා කරා වෙන්න ඕන paid freeද කියලා මේක. මට ඒක දැන් මතක නැහැ. paid content එකක් නම් ඉතින් වෙනම පොඩි ගාණක් ගෙවන්න වෙයි. free content එකක් නම් ඉතින් හැම තියෙන කෙනාටම හම්බ වෙනවා. Eventually, the tower became a symbol of unrelenting ambition. That tower's name. E3 සමර එකක් ඕන. E3 සමර එකක් හදන්න ගියොත් නම් පැයක විතර වීඩියෝ එකක් කරන්න වෙයි. කොච්චර දේවල් එනවද E3 කියන්නේ කොච්චර ලොකු ඉවෙන්ට් එකක්ද? ඒ කියන්නේ මම දැන් E3 predictions උනත් company wise කරලා කිව්වේ. වීඩියෝස් කීපයක් කරගෙන ආවේ ඒක. Without further ado. If I'm to die, then I'll die for hope, for what little hope there may be. Seen through the veil at last, have you? We're all prisoners of our subjective reality. Believe only what you see, and you're like to end up seeing only what you believe. Wolfenstein 3 announce කරනවා කියලා තමයි මමත් දැක්කා. ගොඩක් තැන්වල දාලා තිබුණා. ඒත් announce කරේ නැහැ. ඉතින් announce කරන්න ඕන නම් ඒ event එකේදී තමයි. අපි බලමු සමහර විට දැන් අදම තියෙනවානේ PC gaming show එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ future game show එක තියෙනවා. ඔය දෙකෙන් කරුණත් announce කරන්න පුළුවන්. ඒ events එකත් ගොඩක් games ගැන ගොඩක් games වල trailers අරගෙන එන event එකක් නේ.
ඒකෙන් ඒ වගේ වුණත් ඒක අරගෙන එන්න පුළුවන්. Before you. Now begins its tale of both hope and despair. Balance forプラチナゲームズは本当にアクションという部分に関しては世界屈指のデベロッパーだと思ってますし、Square Enix කියන්නේ ජපනීස් කම්පැනි එකක් නේ. ඉතින් ගොඩක් ජපාන කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. මේන් කම්පැනි එකේ. 楽しむためにどうしたらいいかって選ばれたジャンルがハック&スラッシュでした。のでこのゲームのコンセプトは端的に言うとニーアオートマタのアクションでハック&スラッシュというジャンルを楽しむということになります。もちろん一人でも遊べるんですけど、4人でダンジョンを攻略していくゲームになります。අනිත් අයට කොපිරයිට් වදින්න නැතුව ගොඩක් කොපිරයිට් වදින සාමාන්‍ය මියුසික් වලට. එහෙනම් මියුසික් ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය දීලා වීඩියෝස් දාන්න. කොහොමද දැම්මට පස්සේ මියුසික් වල කොපිරයිට් වදිනවා නම් එඩිට් කරන්න පුළුවන් මේ අප්ලෝඩ් කරලා පස්සේ වීඩියෝ එක. ප්‍රශ්නයක් නෑ ඉඳලා පොඩේ. ඒකට ගෙදින් සවුන්ඩ් එක දෙන්න තමයි වෙන්නේ. としてはオーソドックスなハック&スラッシュという形ですね。ただアクションがスキルや PC ගේමින් ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න 2:45ට. ඇත්තටම තුරට පටන් ගන්න. පොඩ්ඩක් ඒක ගැන කතා කරන්නත් එක්ක කලින් එනවා. 2:45 2:50ට වගේ. අපි ඉවෙන්ට් එක පටන් ගමු. ඒකත් විනාඩි 90ක ඉවෙන්ට් එකක්. මම දන්න තරමේ. ハイファンタジー感というかその上品さというところはすごい。ඒක ඉවරනකොටම ෆියුචර් ගේම් ෂෝ එක පටන් ගන්නවා. 読むというか、リアルに本当に存在している人たちがいるかのような感じは意識しました。このゲームは運営型のゲームとして開発しています。発売後も定期的に新しいコンテンツを提供する予定です。ようやく皆さんに改めてこういった形で発表できたこと本当に私たちも嬉しくなってますし、まさにこれから開発の佳境になっていくので精一杯頑張っていきたいので皆さんも引き続き応援よろしくお願いいたします。Now let's check out the next major entry in the popular Life is Strange series. True Colors. The team at Deck 9 is ready to give you a deeper look at Alex Chen's psychic power of empathy. But first, here's a look at the Life is Strange Remastered Collection. Remastered Collection Feels so weird to be back. After 5 years, you're still Max Caulfield. මේක නම් අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕන ගේම් එකක්. ස්ටීම් වල මම දන්න තරමින් මේකේ එපිසෝඩ් 1 කොහොමද ෆ්‍රී දෙනවා. පොඩ්ඩක් ගහලා බලන්නකො මේ එපිසෝඩ් 1 එක. එතකොට ආසයිතේ ගහන්න. එහෙනම් ග්‍රැෆික්ස් හදලා දෙනවනේ රීමාස්ටර් එකේ. Come on, let's dance or take my picture with your new camera. We both got scars and it's That's Rachel Amber. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Oh, good, you're here. Rachel saved my life. ඉවෙන්ට්ස් ඔක්කොම ඉවරනකොට කියෙවිද? ඇත්තටම කිසිම අදහසක් නැහැ. ෆියුචර් ගේම් ෂෝ එක කොච්චර වෙලා තියෙනවද කියලා. වැඩි මොනොත් ඉතින් පැයක් තියෙයි ෆියුචර් ගේම් ෂෝ එක. එහෙම මොනොත් සාමාන්‍ය පහමාර වගේ උදේ. මේකට ඉවර වෙයි. I discovered I could reverse time. What the hell is this? Whatever's going on between us is special. Step back before you regret it. Ben, Max! Then I realized I had a choice and the power to change everything. Remastered එකනේ True Color බලනකොට True Color එක මාර ලස්සනයි. Time to change time. Whatever happens, I'll always have your back. Always. ඔක්කොම මහ පාන්දර තියෙන්නේ අපිටනේ පාන්දර එහාට උදේ දැන්. Hi, I'm Maya, also එහෙ known වෙලාව as 12:00 මේකට දවල්. I'm a musician and the singing voice of Alex Chen in the upcoming Life is Strange True Colors. I hope you enjoyed that first look at official gameplay from the remastered collection. As a longtime fan, I know I did. You can see the love and care that Deck 9 have put into remastering both Life is Strange and Before the Storm. This collection features improved character animation, lip sync, and visuals, breathing new life into these two beloved games.
Back in March, we also revealed the next major game in the series, Life is Strange True Colors, a small-town supernatural mystery. Alex Chen must uncover the truth behind her brother's death, using her psychic power of empathy to unravel the shocking secrets of Haven Springs. Today, we have a first look at Alex's unique power in action. Here's game director Zach Garris for more. Alex's psychic power of empathy is integral to the story of Life is Strange True Colors. It impacts every relationship she builds and every decision she makes. Never thought I'd have a freaky empath friend. For years, Alex has been unable to shut out the strong feelings of others, the fear, sadness, and anger of those around her, leading her to believe her power is a curse. In the wake of Gabe's death, Alex realizes the only way she can find the truth is to embrace her power. I can't believe this is happening. And the only way to understand is to feel what he's feeling. From the very start, you can use Alex's power to focus on brightly colored auras to gain an insight into people's emotions. True colors can true colors colorful game. These valuable insights deepen Alex's relationships with the folk of Haven Springs, as well as sparking new dialogue options and events, as here from a scene very early on in the game. You're gonna lose her. You're gonna lose her and it's all your fault. Alex has uncovered a secret that Mac wants to keep hidden from his long-term girlfriend, and now he is terrified that Alex will reveal it before he can talk to Riley. She is the best thing that's ever happened to me. So please, help me out. මේ ගේම් එකේ වෙන දේ කිව්වත් තේරුම් ගන්න ඇත්තට මේ ගේම් එක ගහනවා බලන්න ඕන ගේම් එකක් දැන් අනිත් ඒවා නම් ගේම් ප්ලේ එක හරිය දැන් අපි කතාව දැනගත්තට ගේම් ප්ලේ එක හරිය අලුත් දෙයක් තියෙනවනේ මේක ඇත්තටම මේ කතාව තමයි ගේම් එක කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගහන්න ඕන ගහන්න නැතුව මේක දැනගත්ත කියලා කිසිම වැඩක් නැහැ. Particularly strong aura, she can reach out to actively connect with that person's emotions. This generates a nova, a supernatural flare that transforms the world around us into a reflection of that person's psyche. In this altered emotional charged state, Alex can experience fragments of thoughts and memories to get to the root of their issue. But not every emotional crisis can easily carry a dangerous, even life-threatening amount of power. I wish I were too. No decision is easy, and the consequences will be felt across the game. This anger could kill her. What if I could just take it away? Using Alex's power is the only way you can uncover the truth behind her brother's death. What would that do to her? What would it do to me? And even if I can, should I? How far will you go in pursuit of that truth? The choice is yours. Alex's powers look so awesome. I have no idea how I'll make some of these choices, but I can't wait to play it with you all when it comes out on September 10th. Don't forget, you can pre-order Life is Strange True Colors now. And if you choose the Ultimate Edition, you'll also receive the Life is Strange Remastered Collection. Ultimate Edition එකත් එක්ක Remastered Edition Remastered එකත් එකත් ඔක්කොම ඔක්කොම දෙනවා. Make sure to දෙනවා. follow the Life is Strange social channels for more. Facebook මේ PlayStation account එක හදද්දී European country එකක් දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලංකාව නෑනේ තාම. කවුද දෙයි? ඉස්සරහ ඉක්මනටම නේ we are බලමු. excited to unveil a brand new title from Square Enix Japan. Square Enix Japan. I'm here to kill chaos. That's my mission. Ninja. Looks like chaos has been waiting for us. You gonna make us go in there and find you? Guess we'll just show ourselves in.
I only know one thing. I want to kill chaos. I need to. It's not a hope or a dream. It's like a hunger. Thirst. Move aside! You're dust! You sure chaos is here? Yeah, they can only squash monsters for so long. I hate doing pest control. This is the shrine. Japan hadana alut game එක. He's here. We just have to hunt him down. Feel the pain! The darkness is so thick I can taste it. This is it. No doubt. Die already! There was a knight who left on the same journey as you, but never returned. His name was Garland. If you could, I would be grateful if you looked for him. Chaos. I'll crush you! Know when you're beaten! And who are you? We're here to kill chaos. The prophecy's very own warriors of light. He always wore such splendid armor, with a helmet that was terrifying to behold. It's Garland! No. I become chaos. Stranger of Paradise. Origin. අරනේ Origin එනවා කියලා අපි හිතුවානේ. මේ new version හොයන Origin. PlayStation 5 වල තමයි මම කියන්නේ PlayStation 5 exclusive එකක් වෙයි වගේනේ. PlayStation 5 exclusive එකක් ගැන කතාවක් කියලා තිබ්බ Origin. You can play now, as well as those to come. ඊට වෙනස් විදියකට. I hate to be the bearer of bad news, but just hit me with it. I'm gonna drop plate number 7. They're gonna do what? Sound remake. Forspoken. Forspoken more business එකක් පෙන්වෙන්නේ නෑනේ. අපිට Forspoken වල මොනවද පෙන්නයි කියලා අලුත් දෙයක්. No, of course I will. I'll call you. Thank you for joining us today. Keep an eye out for news about our next Square Enix Presents. I'm Matt Mercer. See you next time. කියන්නේ Square Enix event එකත් Welcome back everybody. The Square Enix presentation is a wrap. You take a note. ඉවරයි. Square Enix event එකත් ඔය විදිහට ඉවර වෙනවා. අපි ඊළඟ event එක පටන් ගන්නවා 2:45ට උදේ. ඒ තමයි PC gaming show එක. ඒකෙත් අලුත් දේවල් ගොඩක් එයි කියලා අපි හිතනවා. අලුත් games ගොඩක් announce කරයි කියලා හිතනවා. ප්‍රධානම දේ Dying Light 2 වල අලුත් දෙයක් එයි කියලා කතාවක් යනවා. ඇත්තද බොරුද දන්නේ නැහැ. හිතන්න ඒක Dying Light 2 වල කලින් ලොකු ගේම් එකක් ආවනේ. ඒක අපි බලමු. ඉවෙන්ට් එකත් එක්ක එකතු වෙලා 2:45ට මම එනවා. ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න 3ට විනාඩි 90ක වගේ ඉවෙන්ට් එකක් තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපි බලමු. මේකේ ඉතින් ප්‍රධානම දේ අපි දැක්කේ Guardians of Galaxy එකයි Final Fantasy Origins එකයි. අලුත් announcement එක. ඒ දෙකත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ගේම් දෙකක්. ඒ විදිහටම ආවා. Guardians of Galaxy එකේ ලොකු footages ගොඩක් වෙන්නවා. ඒකින්ද හොඳයි. ඉවෙන්ට් එක අවුලක් නැහැ. එකම බලාපොරොත්තු Tomb Raider ගේම් එකක් ආවේ නැති එක මවුල. කමන්නේ ඉස්සරහට ඒ කියලා අපි හිතමු. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න ඊළඟ ඉවෙන්ට් එකත් එක්ක හම්බෙමු. තව පැය දෙකකින් එකමාරකින් විතර. ජයෙන් ජය වේවා. එතන ඉන්න කට්ටිය ඇහැරගෙන